Ở khiในក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺយើងនឹងមកបង្រៀនពីការនិយាយភាសាអង់គ្លេសថាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យរបៀបម៉េចទើបយើងអាចយកពាក្យដែលយើងស្ដាប់គេយល់ហ្នឹងណាយកទៅនិយាយបានព្រោះអីជាធម្មតាយើងស្ដាប់គេយល់ដោយសារតែយើងយល់ពាក្យដែលគេប្រើយើងយល់វេយ្យាករណ៍ដែលគេប្រើអញ្ចឹងមិនយើងស្ដាប់គេយល់ប៉ុន្តែយើងអាចយកទៅនិយាយដូចគេបានដោយសារតែយើងអត់ចេះយកអាពាក្យដែលយើងយល់ដែលយើងដឹងហ្នឹងយកទៅបង្កើតជាគំនិតនិយាយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើយើងយកពាក្យហ្នឹងទៅនិយាយរបៀបម៉េចយកទៅប្រើប្រាស់របៀបម៉េចទើបយើងអាចយកអ្វីដែលយើងចេះហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់បាននៅពេលដែលយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយគេលើកក្រោយអូខេប៉ុន្តែវាកើតឡើងពីការខំប្រឹងរៀនព្រោះអីបើយើងរៀនដំបូងក៏យើងអាចចេះបានលឿនដែរតើយើងខំប្រឹងហើយអនុវត្តដដែលច្រើនដងអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងមានដូចជាពាក្យ quickly feel fresh pretty kitchen take ហើយនិង be on time អ្នកទាំងអស់នេះប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញគេ share ពាក្យមួយចំនួននៅលើ Facebook ទៅលើពាក្យដែលគេរៀនជាក្រុមដូចជាគេរៀនពីផ្ទះបាយគេនិយាយតែពីផ្ទះបាយមកគេរៀនពីកិរិយាសព្ទគេនិយាយតែពីកិរិយាសព្ទឬក៏ជា phrasal verbs អីចឹងទៅការរៀនពាក្យបែបហ្នឹងគឺវាអាចជាពិបាកនៅពេលដែលយើងយកវាទៅប្រើពីព្រោះអីវាអាស្រ័យទៅលើភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថាយើងចេះកម្រិតណាមូលហេតុហ្នឹងគឺយើងអត់មានបរិបទថាពាក្យហ្នឹងគេប្រើរបៀបម៉េចយើងគ្រាន់តែយកវាទៅប្រើយើងឃើញគេប្រើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចជាពិបាកនៅពេលដែលយើងចង់យកវាទៅប្រើវាអត់ចូលក្នុងខួរក្បាលយើងយកទៅនិយាយអញ្ចឹងហើយពាក្យទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទដែលយើងរៀននេះគឺ reading comprehension ដែលនៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះផងដែរគឺវាគឺជាវេយ្យាករណ៍ដែលខ្ញុំបានបង្រៀននៅវីដេអូមុនគឺជាការរៀនពាក្យដែលខ្ញុំបានបង្រៀននៅក្នុងវីដេអូមុនដូចគ្នាដូចជា get up turn off the alarm wash your face get dressed have breakfast ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែយើងរៀននៅមេរៀនមុនហើយហើយផងដែរហ្នឹងក៏យើងមានវេយ្យាករណ៍ផងដែរ always usually often អញ្ចឹងទៅ adverbs of frequency ហើយតើតើនឹងគន្លឹះនៃការនិយាយទៀតដូចជាមានបន្ថែមព័ត៌មានប្រើប្រាស់ពាក្យ because ពាក្យអីអញ្ចឹងទៅទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀននៅពីមេរៀនមុនពីរឬក៏3មេរៀនមុនដែលខ្ញុំពន្យល់ទាំងអស់តាក់ទងនឹងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសពីដើមមកអញ្ចឹងអ្នកនេះអត់ទាន់បានមើលអាចទៅមើលសិនទើបអាចជាយល់វីដេអូនេះបានល្អដូចជាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងរៀនដូចជា put on makeup get dressed go to work and then we also learn grammar adverbs of frequency how to use before and after. And after that, we also learn how to answer questions, like using some tips to answer, how to answer when somebody asks you, do you have breakfast at home? How can you answer this question? All right, so we did all of these. Now it's time for us to see how people use all of the lesson in one I think maybe article story passage so in one thing that you can see on my screen I don't know what to say my English is so bad now យើងឃើញរឿងមួយដែលនិយាយអំពី Lisa's morning routine ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមុននឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនពាក្យដែលយើងមាន context មានបរិបទបែបហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងយល់បានច្រើនស៊ីជម្រៅជាងយើងគ្រាន់ឃើញពាក្យជា list នៅក្នុង Facebook នៅក្នុង YouTube អីដែលគេព្រានមកសុទ្ធអញ្ចឹងវាអាចជាពិបាកនៅក្នុងការយល់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងដឹងសាច់ការមិនបានគេប្រើពាក្យហ្នឹងហើយ right អូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំនឹងអានអានេះសិនដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាគេប្រើរបៀបម៉េចខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមផងដែរនឹងការរៀនពាក្យគឺមិនមែនរៀនគ្រាន់តែបកប្រែខ្មែរឬក៏យល់ន័យគឺចប់ទេត្រូវចេះយកវាទៅប្រើដើម្បីចេះយកវាទៅប្រើតលតែឃើញគេប្រើអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំបង្ហាញថាពាក្យហ្នឹងគេប្រើអញ្ចេះនៅក្នុងបរិបទបែបហ្នឹងអ្នកនេះអាចដូរពាក្យបន្តិចបន្តួចគឺយើងអាចយកជាពាក្យរបស់យើងបានហើយដូចជាពាក្យ quickly មានន័យថា fast ធ្វើរឿងអីលឿន so I eat breakfast quickly in the morning I eat breakfast quickly in the morning see that I eat breakfast fast in the morning I know you know the word quickly but can you use it or not so now let's go back to um the vocabulary I get up quickly in the morning I put on makeup quickly in the morning when I am late I get dressed quickly in the morning when I am late could be so
You can say anything quickly. So you use I have breakfast quickly. I brush my teeth quickly. I walk quickly. You can use an activity and then quickly. See that this is how you use the word quickly. I just want to show the vocabulary to see if you guys can use it or not. But you can try. This is how you learn to use the word quickly. Feel fresh. Feel fresh, it means to feel good. For example, I take a shower to feel fresh. Or you can say, I eat breakfast to feel fresh. I put on makeup to feel fresh. It could be. So you can do anything to feel fresh. Some people might drink a cup of coffee to feel fresh. Some people might go for a walk to feel fresh. How about you? What do you do to feel fresh? Me, I do exercise to feel fresh. Now you can use the word feel fresh. Pretty. Pretty means beautiful. You can say, the flowers are very pretty. My friends are very pretty. Your handwriting, I saw, your handwriting is very pretty. So when you learn, you listen to people, you can also learn pronunciation, how they pronounce the word pretty, very, we say very, not very. We don't say very, we say very, very, very. That's like the tongue ធ្មេញរបស់យើងដាក់នៅក្រោមមាត់ខាងក្រោម very មិន very ណាមិនអាហ្នឹងឯងគឺ very. That's the sound of the letter V. V. That's how you do your mouth. Okay. And next is kitchen. A kitchen is a room where you can cook, not chicken. Kitchen. My mom is cooking in the kitchen. I always eat dinner in the kitchen. So we say in the kitchen. I always eat dinner in the kitchen. I always cook with my mom in the kitchen. អញ្ចឹងពេលខ្លះពាក្យហ្នឹងយើងចេះទេគ្រាន់តែពេលខ្លះទៅវាអត់ចូលមកក្នុងខួរក្បាលយើងដោយសារយើងដែរឃើញគេប្រើអញ្ចឹងយើងនិយាយថា in the kitchen not at not on I think is in the kitchen take ឧបមាថាគេប្រើពាក្យ take អញ្ចឹងហើយគេប្រាប់យើងថា take នោះប្រែថាចំណាយពេលប៉ុន្តែយើងធ្លាប់រៀននិយាយថា take បើប្រែថាយកមិនបានកន្លែងហ្នឹងចំណាយពេលបែបហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវមានបរិបត្តិបើអត់មានបរិបត្តិនៃការរៀនទេអត់ដឹងថាវាកាត់ឡើងបែបម៉េចទេគឺយើងអាចយកវាទៅប្រើបានល្អដែរ So when you take it means that you spend some time. It takes me 15 minutes to fall asleep. It takes me 15 minutes to fall asleep. It takes me 10 minutes to get to my office. It takes me 1 hour to finish this video or this movie. It takes me how many minutes to do what? អញ្ចឹងការរៀនពាក្យគឺវាមិនពិបាកទេបើយើងខំរៀនយើងឃើញទម្រង់គេអញ្ចឹងយើងដូរតែបន្តិចទៅគឺចេះត្រូវហើយ It takes me ឧបមាយើងដើម្បីគេងលក់តែយើងចំណាយពេលប្រហែលនាទីដើម្បីគេងលក់វាត្រូវការ15នាទីដើម្បីគេងលក់តែបើយើងត្រូវការ30នាទីយើងដូរលេខទៅ It takes me 30 minutes to fall asleep at night ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ចង់ដូរលេខយើងដូរអាក្រោយនេះវិញit យើងចំណាយពេលប្រហែលដើម្បីទៅធ្វើការ It takes me 30 minutes to get to my workplace or it takes me 10 minutes to finish the food ចំណាយពេល10នាទីដើម្បីញ៉ាំអាហារហ្នឹងឲ្យអស់ to finish the food finish ហ្នឹងមកប្រែថាញ៉ាំឲ្យអស់ Yeah អញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនអត់ដែលឮគេបើប្រែថា finish នឹងញ៉ាំឲ្យអស់ទេក៏អ្នកនាងអាចយកវាទៅប្រើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយតើយើងធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮហើយធ្វើមិនបានធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮតើយើងទៅអាននឹងទៅស្ដាប់ឲ្យញឹកញាប់ទើបដឹងថាគេប្រើភាសាអង់គ្លេសរបៀបម៉េចផងដែរ Okay the last one is be on time be on time means not late you are on time I always try to be on time for class យើងកំពុងរៀន I always try to be on time for class ចុះបើយើងធ្វើការយើងនិយាយថាម៉េច I always try to be on time for work easy right I always try to be on time for sleeping or I always try to be on time for the meeting
It's just like that. It's not even difficult. And don't try to learn so many words. You will not remember all of them. Just pick 3 or 5 words that you can learn and see how they use, and you can practice. And that's how you improve your speaking, because you see it, you change it, and you say it. And that's when you remember how to use them as well. But spend your time. You cannot just watch the video and expect yourself to speak English fluently. You need to speak as well to improve your speaking skills. And how can you speak if you don't have friends? You have a phone. Go to the voice memo, the voice recording, and then you can record it, read the sentences, and then you try to listen to it. And that's the only way that you can speak to yourself. You can speak with AI if you want to, but this is the easiest way if you don't know how to use AI. This is voice recording, something like you're on your phone. យើងបើកអាហ្នឹងទៅ and then you read these sentences quickly. It means fast. For example, I eat breakfast quickly in the morning. And then you change. Another example is I dressed up quickly in the morning, or I get dressed quickly in the morning. I get up quickly in the morning. Why not? It's not even difficult. Feel fresh. It means to feel good. I take a shower to feel fresh. You can change it. I drink a cup of coffee to feel fresh. Now I'm done. And then you listen to your pronunciation and you tell a story. The first example, the second example, the next word, the second word. It means ពាក្យទាំងអស់នេះត្រូវផលដើម្បីទម្លាប់មាត់យើងដូចនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹង យើងស្ដាប់សលេងយើងវិញ sentences quickly. It means fast. For example, I eat breakfast quickly in the morning. Yeah. And then you change. Another example is I dressed up quickly in the morning. Yeah. Or I get dressed quickly in the morning. I get អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់សំឡេងខ្លួនឯងយើងនឹងឮការបញ្ចេញសំឡេងរបស់យើងហើយពេលខ្លះយើងអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅយើងអាច record ម្ដងទៀតឲ្យបញ្ចេញសំឡេងឲ្យល្អជាងមុនប្រើប្រាស់ពាក្យឲ្យល្អជាងមុនអញ្ចឹងទៅតែកុំព្យាយាមទៅសេយើងទៅសេប៉ុន្តែយើងកុំព្យាយាមអានព្រោះនៅពេលដែលយើងអានខួរក្បាលយើងវាមើលអក្សរទេអញ្ចឹងពេលយើងនិយាយក៏យកមានពាក្យអីលឿនដែរតើយើងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ពាក្យនឹងបានប៉ុន្តែវាមិនចប់ប៉ុណ្្នឹងទេយើងត្រូវដឹងថាពាក្យហ្នឹងវាមកពីណាគេប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃគេទើបយើងអាចយល់ស៊ីជម្រៅថា quickly កន្លែងហ្នឹងគេប្រើរបៀបម៉េចដែរI don't know. Where's the page? This is a different lesson. This is lesson 3. We are on lesson 1 right now. Okay, so I'm gonna read this one for you. This is Lisa's morning routine. Lisa is a nurse. Now, Lisa is a nurse. She gets up at 6 o'clock every morning because she starts work early. Now, you can tell that គាត់តែឃើញពាក្យ start work early យើងចេះមក clear ទៀតហើយថាយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសរបៀបម៉េចដើម្បីបង្ហាញថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀងលឿនរៀងព្រលឹមអញ្ចឹងណា She starts work early. Now take notes. It is a good one. She always turns off the alarm on her phone quickly because she doesn't want to wake her sister. She doesn't want to wake her sister. Sometimes when you speak, you have to tell people why you have to turn off your alarm quickly. Because I don't want to wake up my sister. I don't want to wake up my roommates. I don't want to wake up my parents, my brothers, something like that. Now you learn a good reason to tell when you speak. Don't only focus on words that you study, focus on how to use it, how people use those words. And this is a good way for you to improve your speaking មានន័យថាយើងកុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពាក្យដែលយើងរៀន5ពាក្យអញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់តែ5ពាក្យហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់ចង់ដឹងអីក្រៅពីហ្នឹងឯង No នៅពេលដែលយើងនិយាយយើងមិនមែនយក5ពាក្យហ្នឹងទៅនិយាយទេយើងយកមូលហេតុយើងយកបរិបទជុំវិញវានឹងមិនបានគេប្រើពាក្យហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអាសាឃើញគេប្រើវាជាមួយពាក្យនេះឬក៏មូលហេតុបែបនេះអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹង
មានភាពក្លាហានប្រើប្រាស់ដូចគេដែរអញ្ចឹងយើងកុំបិទផ្លូវខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ចេះតែ5ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ដឹងថាគេប្រើរបៀបម៉េចទេគ្រាន់តែយើងអានប្រយោគនេះមួយគឺចេះពាក្យ quickly ដែលយើងហ៊ានមិញហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះផ្ដល់មូលហេតុ why you turn off the alarm quickly because I don't want to wake up others like that wake up or wake others sorry after that ចឹងយើងហ៊ានវេយ្យាករណ៍តើតើ after before after that she washes her face with cold water and brushes her teeth to feel fresh so what does she do to feel fresh she washes her face with cold water and brushes her teeth these two activities help Lisa to feel fresh and you how do you do to feel fresh I drink a cup of coffee and then I go for a walk to feel fresh. I am not the same as Lisa. She just brushes her teeth, but I need to drink a cup of coffee. Then អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយគេមានពាក្យ after that គឺមានពាក្យ then យើងក៏ត្រូវចេះប្រើអញ្ចឹងដែរមិនមែនចេះតែ5ពាក្យហ្នឹងរៀនតែ5ពាក្យហ្នឹងឯង Then she gets dressed. She usually puts on makeup because she wants to look pretty at work. Why does Lisa put on makeup? Because she wants to look pretty at work. She wants to look beautiful at her workplace when she goes to work. She has breakfast first in the kitchen. Where do you have breakfast? No, I don't have breakfast in the kitchen. I have breakfast at work, could be. She usually eats cereal and drinks tea because it's fast and easy. Why do you like to eat sandwiches? Why do you like to eat rice or pork or soup or nothing? Why? Because it's fast and easy គ្រាន់តែ clear នេះយើងចេះពាក្យ fast យើងចេះពាក្យ easy តែពេលយើងនិយាយទៅពេលខ្លះវាអត់រត់មកចូលមុខក្បាលយើងឲ្យនិយាយទេអញ្ចឹងទៅពេលយើងឃើញគេនិយាយគេប្រើបែបហ្នឹងលើក្រោយយើងរៀនកត់ចំណាំទុកយើង note ក្នុងចិត្តយើងថា oh we can use a reason like it's fast and easy on weekends, she wakes up later and has a bigger breakfast. Wake up later. What does it mean? ធម្មតាប្រហែលជាគាត់ភ្ញាក់ម៉ោង6 like this one. She gets up at 6 ប៉ុន្តែ on weekend ហ្នឹងគាត់រៀងងើបយឺតបន្តិច She wakes up later. On weekends, I wake up later and has a bigger breakfast. Bigger breakfast ហ្នឹងសំដៅទៅលើថាគាត់ញ៉ាំអីច្រើនមិនត្រឹមតា cereal ហ្នឹងឯងនឹងផឹកតែគាត់អាចចម្អិនម្ហូបមានបន្លែផ្លែឈើទឹកដោះគោអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា breakfast ពេញលេញមួយ a bigger breakfast ជាងថ្ងៃធម្មតា She drives to the hospital and takes about 15 minutes by car because she likes to be on time អញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យ it takes about 15 minutes អញ្ចឹងយើងរៀនពាក្យ take យើងរៀន example it takes me 15 minutes now កន្លែងនេះគេប្រើ it takes about អញ្ចឹងយើងក៏រៀនដែរថា oh it takes about 15 minutes ប្រហែល about ហ្នឹងណា by car because she likes to be on time She likes to be on time. Do you like to be on time? Yes, I do. I really like to be on time. Could be. អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំពន្យល់ថានៅពេលដែលយើងរៀនយើងចង់ចេះពាក្យហ្នឹងយើងយកមកតិចបានហើយ3 4 5ពាក្យទៅតែរៀនច្រើនពេកហ្នឹងយើងចាប់អត់បានទេហើយយកវាទៅប្រើក៏អត់បានដែរហើយនៅពេលដែលយើងឃើញគេប្រើត្រូវឃើញថាពីប្រយោគមុនគេប្រើមិនប្រយោគនេះគេប្រើមិនប្រយោគក្រោយគេប្រើរបៀបមិនដែរហើយពាក្យហ្នឹងហ្មងគេយកពាក្យអីគេវាដាក់នៅកន្លែងណាដើម្បីប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ដូរតិចតួចមកដូចជា I eat breakfast quickly in the morning ដូរពាក្យ breakfast ទៅជា I take a shower quickly in the morning អញ្ចឹងយើងដូរអាហ្នឹងទៅតែពេលខ្លះយើងដូរ in the morning ទៅ in the evening ឬក៏ at night ទៅអញ្ចឹងដូរទៅដូរមកយើងអាសានិយាយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងអាចយកអ្វីដែលយើងហ៊ានហ្នឹងទៅប្រើបានហើយប៉ុន្តែត្រូវនិយាយអត់គ្រាន់តែមើលវីដេអូឬក៏ស្ដាប់គេហើយចេះតើនិយាយហើយខុសទៀតខុសដដែលយូរទៅហ៊ាននិយាយហើយលេងខ្លាចហើយYeah. Thank you everyone. Thank you so much. I'll see you in the next video.